ஹாய் ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் ஃபுட்பால் தமிழன். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம சீக்கிரமாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. அந்த சர்ப்ரைஸை பார்த்துடாதீங்க. பார்த்துட்டிங்களா என்னன்னு தெரில. ஒரு 2-3 ஸ்கில்லு கற்றுட்டு வந்திருக்கேன்டா பைஸ். ஒரு பாப்பப் செட் வச்சுக்கேன். அது வேறு தெரியும். ஒரு ஸ்கில்லாக 2-3 ஸ்கில்லு கற்றுட்டு வந்திருக்கேன். மேட்சில் போடுறோம், தூக்கி சொருகுறோம். மெசேஜ் பண்ணுறான். எல்லாம் பிஸியாக இருக்கீங்களா? 8 மணிக்கு வந்துடு, 8:15 வந்தாலும் ஆள் இருக்க மாட்டீங்களா? கரெக்டாக கோல் தான். ஓகே, அவங்க ரேங்க் போயிடும். வண்டி பொலான்னு பொழந்துட்டாங்க. எவ்வாறு இந்த ஜாய்ஸ்டிக் வேற ஓட்டு ஒரு சைடு பாடுபடுத்துதுடா. கொடுத்துருக்காங்க 10 காயின். இல்லை 5 நாள் கரெக்டாக லாகின் பண்ண, இல்லைன்னா 300 காயின் போயிடும். ஓகே ஓகே, கேப்டன்சி இருக்கா? ஏதோ ஸ்கில்லு சொல்கிறாங்க. சீக்கிரமாக லைவ். ஹாய் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். பார்க்குறவங்க லைக்கை போட்டு மட்டும் பாருங்கள். நம்ம பாய்ஸ்லாம் வரப்போ இன்றைக்கி ஒன்று நம்ம வியூவர்ஸ்க்காகவே ஒன்று இருக்குது. எல்லோரும் வரட்டும். ஏன் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ப்ரோ? டபுள் சவுண்ட் கேட்குதா? இருங்க, டபுள் சவுண்ட். ஐயோ நல்ல வைத்தா. ஓகே, புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக்கை மட்டும் போட்டு பாருங்களா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்லாம் யாரும் நம்மளே பார்க்குறது இல்லை. அதான் இருக்காது. இல்லை ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இல்லை? என்ன ப்ரோ இல்லை? ஐயோ, என்ன பேசுனேன்னு தெரியலையே. ஓ, டபுள் வாய்ஸ். ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஓகே, டன் ப்ரோ ப்ரோ உங்கள் பேர்? டிவிஷன் 2 ஆச்சு நீ புஷ் பண்ணிடுறோம் ப்ரோ. எல்லா வாட்டியும் டிவிஷன் 2 போயிடுறோம். டிவிஷன் 1 தான். ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ பார்க்குறவங்க லைக்கை மட்டும் போட்டு பாருங்கள். நேற்று வந்தீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்களா இருக்கீங்களா? நேற்று வந்தீங்களா ஸ்ட்ரீமுக்கு? நேற்று பேய் கேம் பண்ணிட்டு ஒரு கேம்.
பரவாயில்ல ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லை எனக்கு தெரியல நீங்கள் வந்தீங்களா என்ன தெரியல. ரைட் பேக் இருக்கான் பாலாஜி. ஓகே பாலாஜி ப்ரோ. நீங்கள் எங்கேருந்து பார்க்குறீங்க பாலாஜி ப்ரோ? நீங்கள் எங்கேருந்து? என்னது இது கடிச்சிச்சா? ஓ டோரஸ் இருக்கான் ப்ரோ. டோரஸ் மறந்துட்டேன். நம்ம என் கேம் விளாட்டே ப்ரோ. இன்னும் காணும். வாட் ஹேப்பன் டு ஹிம்? வருவாப்ல. நியூ பேக்லாம் ப்ரோ அவ்வளோ வசதியான பையனாக இருந்தால் வீடியோ போட்டிருப்பேனே ப்ரோ. நியூ பேக்லாம் எடுக்கல ப்ரோ. அது சும்மா ஒரு விறுவிறுப்புக்காக வச்சது. நம்மளால இருக்கு. அது ஆப்போனன்ட் டீம் ப்ரோ. என் டீம் இல்லை. என் டீம் வச்சுக்காது. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. And already we're underway here. Bro, okay, உங்களுக்காக இன்னைக்கு இருங்க. Milan with their first corner. Actually, in the game for either side actually. இருங்க காட்றேன். தெரியுதா ப்ரோ? தெரியுதா? உங்களுக்காக தான் இன்னைக்கு வந்து நான் சாரி ப்ரோ, என்னால் இனியஸ்டா எடுக்க முடியல. மெஸ்ஸி மட்டும் தான் இருந்தாப்ல இப்போ வரைக்கும். ஓகே ப்ரோ, அங்கே தான் நான் கார் வாங்கினேன். உங்களுக்காக தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு. இனியஸ்டா தான் ப்ரோ கேட்டேன். These early exchanges have been frenetic. Looks like we have a proper game on our hands, Peter. Oh, he's found him in space. Oh, that was one big no-no. Bro, நான் இனியஸ்டா கேட்டேன் ப்ரோ. அவங்க இனியஸ்டா இல்லன்றாங்க. இனியஸ்டாக்கு நான் அவ்வளோ ஆளா அலைஞ்சேன் ப்ரோ. And it's been given away. Well, இனியஸ்டா கிடைக்கல ப்ரோ. That coming. That's great positioning. So good from him. Martinelli. And that could set him on his way. And the counter-attack is on for Milan. Oh, what a ball he's in here. இனியஸ்டா தான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனா இனியஸ்டா கிடைக்கல. And preventing him turning, which can open up many possibilities. உங்க இதானே நீங்க தானே ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்க. That is a brilliant interception. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, when it comes to being very watchable, Peter, I don't think you'll get much better than Vinicius Junior. His raw pace, added to the infinite amount of trickery he has up his sleeve, are sure to cause any defence no shortage of headaches. He just needs a better at the top level. Yes, getting the best out of him will count for so much. இதுங்க நான் அந்த மெஸ்ஸியை போட்டு காமிச்சாரேன். நானும் என்ன போடவே இல்லை. உங்க முன்னாடி தான் போட்டுட்டு. Kunde kept his eye on it and he's there. Barcelona still without a single shot on target. Can he get onto this? Martinelli. And that has been cleared. Endrick. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Looking tidy into Romario! Martinelli goes on a charge down the left. Interception. His positioning was spot on. And no, that is pretty much the end of that. Martinelli. Costa Curta. He won't be happy with that one. Pedri. சரி ஓகே, உங்களுக்கு என்ன ஜெர்சி? வேற ரொனால்டினோ போட்டுருவோமா? ஓகே, ரொனால்டினோ போட்டுருவோம். Mohamed Salah, nicely aimed pass. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Darwin. ரொனால்டினோ போட்டுருவோம். Oh, there's a probing ball.
That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. De Bruyne could move up a gear here. And here's Nunez. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Martinelli. Well timed, excellent interception. ரொனால்டினோ பாருங்க. ஓகே ஷூர் ப்ரோ. Gotta be ரொனால்டினோ quick போட்டுருவோம். moving this forward. அடுத்து ரொனால்டினோ தான். Hendrick. That's been cut out, well played. Well played for Romario. Now the finish. இருங்க. Goal! Milan. உங்களுக்காக தான் ப்ரோ பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ஒரே நிமிஷம். Milan have the lead. டீ-ஷர்ட் நம்ம மாதிரி. That was a given. It always was. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. ப்ரோ நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு மட்டும் அப்படியே தம்ஸ் அப் கொடுங்க. நல்லா இருக்கா? Milan are in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Cross flung in Yalla. towards the middle. Oh, what sort of goal! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. நைஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ். பேட்ச் லைட்டா தெரியல. ஜூம் அவுட் பண்ண முடியாது. நான் ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். கிடைக்கவே கிடையாது. எங்கெங்கெல்லாம் தேடிட்டு இருக்கேன் 3 நாளா. உப்ரைனா Tries to get it clear. Milan have the chance to go the other way. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. நீங்க உங்க ப்ரோ பாலாஜி ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எந்த Good பிளேயர்? steal, he just read it. And he's in on goal. That's an excellent interception. Looking for the runner. உங்களுக்கு யாரை Pedri. Hendrick. And there's his chance to lead the counter. Now it's Romario. He's picked his way through. Tries a shot. நைஸ்டா. Oh, terrific save from the keeper. Really looks sharp. Maldini, there, okay, didn't he? Maldini. That's very well played. Excellent challenge there, uncompromising. And the whistle goes for half-time. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal. லியோனல் And மெஸ்ஸி. that is the state of it at the break. Lionel. 1-0. என்ன போட்டோனே பொளந்துருவான் ப்ரோ. ஜெஸ்ஸி போட்டுட்டே அந்த வைப் வந்துருச்சு. But at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So we're just settling back into this second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Still no way through. The defending here Ali is Nanga. resolute. Oh, that's delightful. And it's Conte. Well read. And the danger is averted. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Fletcher cuts out the Salah. pass. And here's Haaland. He was under real pressure there. Decent ball. நம்மளே அடிச்சிருக்கலாமோ? He didn't quite meet it right. Barcelona were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. உப்ரைனா மால்டினி. And he's மால்டினி cleared it out of harm's way. அலபா எடுத்துறா. Adams. And here's Mohamed Salah. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Barcelona still chasing a 1-goal deficit here. சூப்பரா தலா. Mohamed Salah. Oh my god. It's all a little bit desperate, but it's got the job done.
Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Super, Darwin. Nice. What a goal by Darwin. That is his ton, and does he not know it? Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. That has certainly made things interesting. Darwin. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Good running, strong and purposeful. Well played, that has snuffed out the danger. Messi. Endrick going about things with real menace. And the finish! Nice. It's run loose, who's going to get there? Hey, எடுத்துறான் போல. It's a pretty loose pass. கரெக்ட்டா மட்டும் பால் போட்டான். Mohamed Salah. Nice. And there's green grass ahead of him. Uyyo. Very well Fuck. sorted out. கொஞ்சம் That ஓடி. is one way to stop him. Fletcher calmly anticipates. இது வேற ஏதோ வந்துட்டு இருக்குச்சே. Pass is coming off in quick succession here. De Bruyne. De Bruyne. இத போட்டுறான். 75 minutes on the clock now. Pass is short and sharp. Wow. And kept out by the most elastic of saves. Look, when we talk about decision making, there's a great example. Haaland Strong எடுத்துட்டு and Haaland. decisive. Darwin. Martinelli. Nice ball and he's in here. That's good play. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared Bro, to back down, and to be honest, that's how it should be. ரொம்ப ஸ்லோவா ஆடுறேன். Oh, shooting chance! Darren Fletcher. அழகா. Mohamed Salah, who's set up one goal so far. That's a lovely, neat pass. Adams cuts it out. Played back in. And here's De Bruyne. Not the most accurate pass. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. He can run onto that. What a letdown when you've got such presence and movement. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Mohamed Salah. Romario is onto this. He's not got that quite right. Expertly cut out, really nicely done. Decent hit! It's loose now and they want to get it back. Nice. Romario finds himself offside. ஏய் வாடா மச்சான், நல்லா இருக்கியாடா? வாடா. பிங்க் கலர் ஜெர்சி இல்ல ப்ரோ, அவர்ட்ட Black தான் இருந்துச்சு. பிங்க் அப்புறம் கூட வாங்கிக்க. Bruyne. That's that, the end. Nice match. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the ஓ ones இப்போ of மூணு desire, ஃபார்மேஷன் drive, கண்டிப்பா or வச்சு ஆடணும் ப்ரோ, அப்பதான் ப்ரோ வேலைக்கு determination. ஆகும். Any reflections on what you've seen, Jim? எங்கடா ஊர்ல இருக்கியா, எங்க இருக்க? Over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. சரி ஓகே. 32,000 ரேங்க் அதுலயே விட்டாங்க, போயிட்டு வர முடியும். ஸ்லாட் போடா. என்னடா ஷாட்? புரியல எனக்கு.
நல்ல லிங்க் என்ன நல்ல லிங்க் புரியலையே நல்ல லிங்க்னா ப்ரோ லூஸ் இருக்கேன் டேய் ப்ரோ பார்க்குறவங்க லைக்கை போட்டு பாருங்க ப்ரோ இந்த பேட்ச் இருக்குல்ல ப்ரோ இந்த பேட்சுக்கு வந்து 20 ரூபா அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரா பிங்க் கலர் ஜெர்சி இல்லை ப்ரோ இல்லைன்னா வாங்கி தந்துருப்பேன் ப்ரோ பார்க்குறவங்களாம் லைக்கை மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ சும்மா என்னன்னு தெரில ப்ரோ வீம்புக்குன்னு கேட்டுட்டு இருக்கான் சும்மா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ வீம்புக்குன்ட்டு வந்து நான் உங்களுக்குன்னு அதுக்காக தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் சொல்லுங்க Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. It really is a sight to behold here, as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. We have already started here. Quillets was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And they can counter here. Messi. Yamal looking to run onto it. He has found the way through. Fletcher defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Can he get it through? Oh, now here's an interesting matchup. It's good running with the ball. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Looking for options for movement.
Oh. Donnarumma has that under control. Pull it. என்ன ப்ரோ பண்றது? And here's the chance to counter. விட்டா He can run onto that. There's no flag. குளிக்லாம் வந்தாலே எடுத்துறாங்க. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's a nicely measured pass. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Well timed, excellent interception. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Wow. And he's in on goal. ஏன் ப்ரோ சலா இங்க இருக்கான்? He's found a way through. Oh dear, less said about that pass the better. Nice. Martinelli. இது இந்த ஒரு ஷாட் நீங்க एक्चुअली கவுன்ட் பண்ணுங்க. He's in a good position here. There's the hit. And that is out of play. Pedri. Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Pedri. Rummenigge. And he's got the beating of his man. Shot a goal! Nice. It's loose now and they want to get it back. Oh, he'll be annoyed with himself for not getting there. Darren Fletcher. Oh, bro, போச்சு bro. சார் முன்னாடியே போய்ட்டாங்க bro. Martinelli. Barcelona do have a என்னடா chance to counter here. Martinelli goes on a charge. யோ இருங்க bro, அடுத்த வாட்டி வினியா மாத்திடுவோம். வேலைக்கு ஆகாது. மார்டினெல்லி ஈஸியா பால் பிடிக்கிறான். Martinelli. Oh, we expected better and so did he. இந்த பொசிஷனை விட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க நம்ம ஜோடி முடிச்சிடலாம். Mohamed Salah. Martinelli. Salah gets across to intercept that. Oh, he's onto this. Oh, that's fabulous. And Hullet! It's run loose. Who's going to get there? Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. He's got away. Oh, Bruyne இங்க இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வரணும்டா. The opposition have been handcuffed. And he welcomes it in. Pedri. Pedri, here's a chance. It's in for the pieces. Oh, the keeper's ஐயோ போச்சு பால் விட்டு. Really shapes to shoot. It's there. Well, that's very much changed. அவன்ட்ட விட்டேன் bro பால் தூக்கி It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Peter, that was just a defensive act of generosity that was always going to have a painful ending. Milan have penetrated for the first time. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. Really has the confidence and skill. And we hit half time. ஆனா கரெக்ட்டா the first half both teams have had their moments. bro இல்ல bro என்னன்னு தெரியல bro இந்த மேஜிக் அவர் ப்ரோ ஆயிட்டாரு. வேற ஏதோ கொடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு நான் போற நேரம்னு பார்த்து கரண்ட் வேற. bro பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இது வினியாச்சு. Not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. பட்டிச்சு பார்ப்போம் வாங்க பைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி மட்டும் வந்தாலும் வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தலாம் Cambio de jugadores en el Barcelona.
யார் நெய்மர் ஆச்சு That's the start of another 45 minutes. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Costa Curta. And Dijk spots it and intercepts. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. ஏய் என்னடா Promptly onto that. ஓ and இப்ப that is that. நெய்மர் இங்க Now, வந்துட்டான் what bro about a counter attack? Messi. Hullet. போட்டான் Great bro hit. That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. And it's Salah. Defending was strong and firm. Mohamed Salah, Vinicius Junior. Costa Curta tries to clear. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. இந்த பாஸ் இந்த வாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் bro Deified by some. Pedri. Neither of these two want to come off second best. Darren Fletcher. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Can he spark a counter here? And that interception was most necessary. He read that really well and stopped நல்லா it. பொறுமையா விளையாண்டா ஜெயிச்சிருக்கலாம் Messi. Yamal. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Driven forward. And it's Messi. That is lovely. Rummenigge! Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Pass somewhat off target. இங்கிட்டு பாஸ் பண்ணேன் Pedri. Pedri was steaming forward. So, Jim, what are you thinking? Barcelona are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. ஏய் bro fuck Messi. அலா Neymar. ஐயோ bro தப்பா விட்டேன் bro பால் ச்சே கொஞ்சம் That's what has to be done now. No question about it. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Neymar is herring after that one. நான் இங்கிட்டு போட்டேன் bro இவனை Just a கோர quarter of an hour to play. That has been cut short. He could be in here. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Koundé. And it's De Bruyne. Super ball ra. Ahead of him. Oh my god. Barcelona really aren't making anything meaningful of their time on the ball. நான் மட்டும் இந்த கோல் உள்ளன்னு வெச்சுங்க bro. That's been intercepted. சீரியஸா செமையா That was இருந்துச்சு well மேட்ச். played, well stopped. The ball is loose and the chase is on. Time is running out here. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Hullet. A real chance if he can get through. Milan can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. நான் எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்றேன்னு மட்டும் பாருங்க. தேவலாம ஒரு பாஸ் தான் மிஸ்டேக் பண்ணேன். போய். Oh, that's such நான் சாப்பிடல bro. More of that, please. ஐயோ. It's a foul. It could be a penalty.
The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. நெய்மார் வச்சிட்டேன் bro, தெரியாம. நெய்மார் கீழ வரணும் bro. மேல போய் என்ன உட்கார்ந்து. ரெண்டு பேருக்கும் மூச்சு எடுத்துறாங்க. ஓடி ஓடியே. முடியாது போல. ப்ரோ பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Schneider looking to play it into the box. El dorsal 7, el dorsal 14. Serán Vinicius Junior. Pass is intercepted. And here's Van Basten. There's the shot. Oh, the ball's run loose. Oh, it's fallen loose again. Close, but okay, nice match. The whistle has gone. So in the end, one goal did it. தேவலா அந்த இடத்துல நான் உடலனா கண்டிப்பா நான் வின் பண்ணிருப்பேன் ப்ரோ. ஆனா இன்னைக்கு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லை தான். ஓகே நைஸ், நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ, ஜெயிச்சிடலாம். வினியலாம் சென்டர் மிட்ஃபீல்டில் தான் கொஞ்சம் ஆள் வேணும். லெஜரை தூக்கி இப்படி போட்டுருவோமா சாட்டுக்கு? வேணாம், இதே வச்சு ஆடி பார்ப்போம். ரொனால்டோ வச்சுருவோமா? லெஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு நமக்கு யார் இருக்கா? லெஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு யாருமே இல்லையே. லெஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு மெஸ்ஸி மட்டும் தான் இருக்காப்ல. சரி ஓகே. நம்ம ஜெர்சி வாங்க சொன்ன ஆளே காணோம். அவரே நீங்கள் லைவ் வரல. சரி ஓகே ப்ரோ, பார்க்குறவங்களாம் லைக்காக பண்ணிட்டு பாருங்க பைஸ். எல்லாம் நியூ பேக் ஓப்பன் பண்ணே நினச்சிக்கிட்டீங்களோ? நியூ பேக் ஓப்பன் பண்ணி தான் எதாவது பொழந்துருக்கலாமே ப்ரோ. ஓட்டு பொலவலன்ட்டு சே. நல்ல மேட்ச் ப்ரோ இந்த மேட்ச்சு. போன மேட்ச் நானாக விட்டனால தான் தோற்றேன். எல்லாம் ஜெயிக்கலாம் ட்ரா பண்ணியிருக்கலாம். ஜெர்சி போட்டு விட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு சும்மா அப்படி ஆட்டினா தான் ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது. தேர்ஸ்டே வாய்ப்பே இல்லை. இங்கே காசு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. போட்டு ஆனால் போனால் செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ. கண்டிப்பாக நமக்கு யூஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ. ஜெர்சியோட லிங்க் வேணுன்னா சொல்லுங்க, வாங்கி தரேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஜெர்சி வேணாலும் நம்மளோட ஒருத்தர் இருக்காப்புல. ஏன் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சான் அவரை. யூடியூபர் நோட்டே அவர் ப்ரொமோஷன்லாம் கேட்குறாரு ப்ரோ. நான் அவ்வளோ பெரிய யூடியூபர் இல்லை, டம்மி யூடியூபர் அப்படி.
ஃபார்மேஷன் பாப்போம். என்ன அவன்? ஐயோ ப்ரோ எடுக்கு ப்ரோ. ஏன் திடீர்னு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு? என்ன கதை? என்ன நம்ம வீடு மாதிரி நீயும் மெஸ்ஸி மெஸ்ஸி கத்திட்டே இருக்கலாம். அப்பெல்லாம் கத்திட்டே நான் பார்க்குறவங்க டென்ஷன் ஆகிட்டாங்களா? என் தம்பி பாருங்க ஸ்பீடு மாதிரி நீங்கள் கத்திட்டே இருப்பாங்க. ஐயோ போச்சு, அமைதாயிடுச்சு. வாய்ப்பில் அப்புறம் இருக்கிற 50 500 காயினையும் Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 plus in unison. Slow speed. Slow speed. So we're up and running. De Bruyne. Now it's Kimmich, and he's picked out the run, and he's managed to get free, and he's gone backward here. Bro, என்ன bro எல்லாமே இந்த ஸ்கில்ல கத்துக்கிட்டாங்க. Matheus Cunha. He's in a good Matheus Cunha. Bro, யாரு bro? Superb goal. Bro, once more it's him, and we can't be surprised because his ஏனா bro எல்லாம் இந்த ஸ்கில்ல கத்து வச்சிருக்காங்க bro. தடுக்கிற ஸ்கில்ல. That was easy, almost too easy. Yeah, and all என்னால மட்டும் இது பண்ணவே முடியல. Smart running and movement, that's already something to admire, but how about the pass? Just wonderful. Loved it. என்னால மட்டும் இந்த இது பண்ணவே முடியல. நான் ஒரு மாத்திக்கிட்டே இருப்பானு. எப்படி ப்ரோ இவங்க ஆக்சுவலாக என்ன அந்த இதை சொன்னானா வந்து அடிக்கிறப்போ ஓகே ஓகே ப்ரோ புரிஞ்சு அதான் நமக்கு தெரியும். That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Salah. Haaland. And here's Torres. I think that's offside. Yes, it is. இதை மட்டும் அழுத்தினா போதும். ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் அந்த ஸ்கில் கற்றுக்கிட்டேன் பார்த்தீங்களா? அடிக்க வரப்போ டக்குன்ட்டு ஒரு மூமெண்ட் தான். L1 R1 L1 அழுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க. R1 L2 இவன் விளாட்ற மாதிரி தெரியல. இவன் ஏதோ செட்டிங்ஸை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பான் போல. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ நீங்கள்? இந்த இதுக்கு ஒரு மேட்ச் தோற்ற தான் மிச்சம். ஓகே பைஸ். ஜெயிச்சலாம் வாங்க. இப்போ தானே இந்த சீசன் முக்கியலன்னா அடுத்த சீசன் புஷ் பண்ணுவோம். ஆனால் ஹாலண்ட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். தான் பஞ்சாயத்து. Here's Matheus Cunha. Short changes him with that pass. Vinicius Junior. Oh, he's onto this. He has found the way through. Haaland! Oh, you Torres. Bro, what the fuck? These early exchanges have been frenetic. Looks like we have a proper game on our hands, Peter. That's a lovely, neat pass. Chouameni. Matheus Cunha. Oh, no, that was never going to make it. Strong running down that left flank. He's through here. Fernando Torres. De Bruyne. Haaland! Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Alaba. That could bro. It's run loose here. He is through here.
It's loose and there's a race for the ball. Mohamed Salah. Haaland. ஒரே பால்ல பால பிடிச்சாராங்க. And it's Kluivert. Matheus Cunha looking to add to his goal. Okay bro. It's a good run down the right. Vinicius Junior. Gently done. And here's Torres. Vinicius Junior is wide and looking to get onto this. And he's taking no chances there. Can he spark a counter here? Kimmich. Great ball if he can get there. Costa Curta. Minina போட்டுருவாங்க. Driving through the middle. In comes the cross. That is a brilliant interception. Fernando Torres. Vinicius Junior. Vinicius Junior goes pelting down that left-hand side. நிறைய சான்ஸ் மிஸ் பண்றேன் bro ஒருங்க. Chouameni. And here's Nunez. Nunez running with the ball. இந்த இடத்துல கரெக்ட்டா He's found a way through. Nice interception, well timed. De Bruyne. Vinicius Junior. Neither of these two want to come off foul second இல்ல best. அதெல்லாம். Matheus Cunha. That's good running with the ball. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Bumps him off it and wins back the ball. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Right now. Oh, good read. That was well played, well stopped. நான் எவ்வளவு பொசிஷன் வரேன் பாருங்களேன், அதுதான் மேட்டர். Chouameni. And here's Nunez. Strokes it back. Succumbs to the pressure. Driving forward. Haaland. Vinicius tries a shot. So ஓல்கே என்னடா இது? To recover this. ஹாலண்ட். Adams tries to clear. Costa Curta. நமக்கு நேரா Kluivert. Good running, strong and purposeful. Kimmich. Pass is just off target. And that is going to be the final action bro, of the first half. bro. So the end of the first half, both teams have had their Bro, moments. There's been no shortage of talking points. நாலு There ஷாட் has been அடிச்சறலாம்னு just பாக்குறோம். one போக goal. மாட்டேங்குது bro. And that is the state of it at the break. 1-0. Nice Well, match. obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. பிரஷர் ஆக்கிடுறாங்க கடைசி நேரத்துல. மை காட் ப்ரோ, புதுசா பாருங்க, கண்டிப்பா லைக் போட்டு பாருங்க. உங்கள் அன்பு என்றைக்குமே எனக்கு தேவை. நம்ம பொசிஷன் ஒன்றே மட்டும்தான் ப்ரோ இனிமேட்டு பார்க்க வேண்டியது. இனிமேட்டு பொசிஷன் மட்டும்தான். நான் பொசிஷன் பார்த்தா மட்டும்தான், ஏன்னா நம்ம ஃபார்மேஷனை கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. பொசிஷன் பார்த்து கொளுத்திடலாம். இப்போ மிட்ஃபீல்ட்னா மிட்ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆடணும். இந்த மாதிரி பாருங்களேன், எனக்கு எங்கே பொசிஷன் ஆள் இடம் இல்லையா அங்கே தான் நம்ம கொளுத்த போகிறோம். There's the start of the second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Can he put it away? Well, he should have done better, and he knows it. Mohamed Salah certainly could have and should have made more of that. ப்ரோ இப்படி அடிச்சும் போக மாட்டேன். என்ன கதை நம்ம கதை, என்ன கதைன்னு தெரியல. அதான் ஆடம் எடுத்துறா. Well, they've got it again. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and ஐயோ நம்ம பின்னாடி போய் to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Vinicius Junior.
Kimmich. White. Now it's Kluivert. He's found a way through. And that is masterful defending. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And here's Haaland. Acha. He's shifting through the gears here. Crossed in again. Costa Curta can get it clear. Kluivert proving a very adept defender. It was a good tackle too. Oh my Yeah, god. listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Now it's Matheus Cunha. Spread neatly. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. That's a good run down the left. Bro, Well, it seems fuck. as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get Oh, he's been caught, and the shot! It's in for the pieces. எங்கடா அங்க ஜம்ப் பண்ணிருக்கா போட்டேன் bro கோல் Taken goal. அட்டா கோல் பை சலா சாரி வினி Barcelona back in business. பாசிங் டிலே பண்றீங்க ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இப்போ கரெக்டா தான் ப்ரோ இந்த இப்படி தான் ப்ரோ கரெக்டா பண்ணணும் அவன் எனக்கு வந்து எங்க ஏன் டிலே பண்றேன்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா எப்படி சொல்றது ஏன் டிலே பண்றேன்னா அவன் அவன் ஃபார்ம் ஓடுனா தான் ப்ரோ லைட்டா முடியும் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம இப்போ Barcelona grab the equaliser, and we're all square. look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked and I still haven't moved. And it's அவன் Kluivert. கப்பக்குலாம் போகுது Kimmich. So, Jim, is that the manager இதெல்லாம் telling மொக்க the பாஸ் forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He's had a shot! வாட் அ கோல் Goal! Barcelona! Nice. And the game is well and truly turned on its head. நல்ல கோல் Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Well, this is what we've been waiting for. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. That pass has been well intercepted. நைஸ் Almost 75 minutes on the clock now. That is a great pick out. He's picked his way. Matheus Cunha! நல்லா வா நல்லா Oh, surely that deserved better. It's easy to say, உங்களுக்கா but ஓகே difficult ஓகே to ஓகே stop it when அவன் goals எதனா from இது behind தான் are நெட்ல being made இருக்கும் like that. கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மேட்ச் என்ன மேட்ச் ப்ரோ ஏவா தலைவன் இறக்கி விட்றான் தலைவன் ஆடின ஆட்டத்தை பார்த்து மேட்ச் நல்ல மேட்ச் இப்போ எப்படின்றப்போ நமக்கு தெரியும். ப்ரோ எப்படி கேப்டனா மாத்துறது கார்னர் கிக்கு பாத்தீங்களா நெய்மார் சாண்டோ இப்போ அடிச்சது தானே ப்ரோ முறக்கு கோல் பையனு ராக்கெட் மாதிரி உள்ள போயிடுச்சு ப்ரோ தலைவனா மட்டும் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க ஒர்க்கு ஃபார்ம் ப்ரோ தலைவன் எப்படியோ மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏதோ இன்ஜுரி காரணமாக இப்படி ஆயிடுச்சு எப்படி தலைவன் ஆடிக்கிட்டு இருந்தான் Both sides then taking this chance to turn to their benches. Rudiger. Koundé. And he's in on goal. Haaland! நைஸ்டா He scores! தேவையில்லாத தப்பு தவறுகள் அதிகமாக செஞ்சால் Once இப்படிதான் more we are all square. நான் You guess score, பண்ணிட்டான் we ரீசெண்டா score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific.
When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Quite a thriller this one's become. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your ஏன்டா அங்கே chances. நின்னுட்டு Brilliant. It's a mighty effort. ஏன்டா அங்கே நின்னுட்டு Firm அப்புறம் header, செய்யலாம். just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Neymar chasing after it. இந்த இடத்துல Kimmich. அடா Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Neymar. That's just playing it safe. கொஞ்சம் பிரச்சனை and எடுத்துட்டாங்க simple. ஐயோ ஏமா Now it's Neymar. Holland. There's the hit. That was very necessary. ஓ மை ப்ரோ இந்த இடத்துல Costa Curta gets a foot in here. Vinicius Junior. Costa Curta gets a good foot in there. Haaland. Costa Curta. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. நைஸ் மேட்ச் ப்ரோ And that will be the final act. So it does end all square. இன்னும் முன்னாடி Inspiration, வரணும் ப்ரோ perspiration, யாரோ both ஏதோ ஒரு will show in equal கரெக்டான measure. இடத்துல பிளேஸ்மெண்ட் செஞ்சேன்னா டிப்ரைனா கரெக்டாக வந்துருவான் ப்ரோ ப்ரோ மிட்ஃபீல்டில் நமக்கு இடமே இல்லை ப்ரோ இவனே டீப் லைனை கொடுத்தேன் ஃப்ரெஜரையும் என்ன பண்ணுறது நமக்கு சரி வாங்க அடி பார்ப்போமா இந்த இடத்த கேப்சர் பண்ணுறது தலைவன் இருக்கான் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இப்போ தானே ஸ்கில்லையே கற்றுக்கிட்டேன் எப்படின்ற பட்டனை இப்போ தான் ப்ரோ கற்றுக்கிறேன் சீக்கலாம் ப்ரோ இப்போ இது கொஞ்சம் நம்ம இப்படியே ஆட ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிச்சு முன்னேறிடலாம் நேற்று அவுலாஸ் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ சூப்பராக இருந்துச்சு கேம் இன்னும் எவ்வளோ மணி நேரம்னு தெரில நூற்றி 7 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாங்க ப்ரோ எப்படியா இன்றைக்கி ஒரு ஷார்ட்ஸ் ரெடி பண்ணலான்ட்டு பார்த்தேன் ப்ரோ அதுவும் ரெடி பண்ண முடியல இதாக பேசி நான் அதை ரெடி பண்ணி போட்டிருக்கான் இதுக்கு ரெடி பண்ணவே முடியல Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. சவுண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக Chants are கேட்குதுல filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of... In with a header! பாருங்க இந்த பால்லாம் நான் அடிக்கணும் அவசியம் இல்லை அழகாக காலில் வாங்கி ஒரு Every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Well, he's going to be disappointed with that.
That's Maradona. Vinicius Junior. João Cancelo has given away a free kick. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Jim, what do you think when you see Beckham? Where do I start? Winner hits one! It's loose now, they want to get it back. Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. Great chance! That has not gone well. Chooses to go cross-field. Oh, that's neat. Can he finish? And he nearly went all the way. Just backs himself every time. Give him a challenge and he rise to it. Neymar with the short one. Costa Curta. Oh, that's a fine interception. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Hey. York. And he was quick to react. And the pass is intercepted. York! York! York எந்த பிளேயர் தெரியல. Punched away. Barcelona have the chance to go the other way. Well timed, excellent interception. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Maradona has it in a wide position. Martin. Vinicius Junior. Vinicius Junior. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Your impression so far, Jim? Yeah, they've got a good grip on this game, now to turn it into a stranglehold. Well played, that has snuffed out the danger. Well, he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. Now it's Mohamed Super. Salah. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. இந்த இடத்துல நான் பாருங்க எவ்வளவு தப்பு. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Vinicius Junior. அப்பா எப்படி பால் வாங்குறான் பாரு bro எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always good. Oh, and Torres! Oh, the ball's run loose. That's another chance. Ayyo. It's there. A game of thrills. Square in the blinking of an eye. Well, so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. And that has added a whole new complexion to the game. I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. That pass has been well intercepted. Beckham. And it's Fernando Torres. Well read, nice interception. Oh my god. ஒரு இடத்துல நான் பொசிஷன் கூட விட கூடாது bro. என்ன முடிச்சேன். And he's there to belt it away.
இந்த இடத்துலலாம் பால் இப்படி தூக்கிலாம் போட்டால் வேலைக்கு ஆகாது. ஏன்னா எல்லா வாட்டியும் பாலை தூக்கி And it's Beckham. And now the hit. எல்லா வாட்டியும் பாலை தூக்கி போட்டுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிக்காது. I think he's done great there. Both அதெல்லாம் reading நமக்கு it இப்போ and இப்போ கொஞ்சம் dealing with எனக்கு it. நல்லா என்னென்னு It's கற்று their வச்சிருக்கேன். second corner of the game. பார்ப்போம். Alaba deals with that comfortably. Barcelona are looking to go forward now. He's in plenty of space here. Vinicius Junior. Oh, that was vital. Well, he was clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Now it's Mohamed Salah in with ஏன்டா the இப்படி போட்டு challenge. கொளுத்துறான்? Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. போச்சு. Adams. Oh, that is asking for trouble. ஓ Costa Curta. Neymar. தள்ளி விட்டு இது பண்றான். York. Maradona. York. Beckham. Oh, good read. That was well played, well stopped. There is the half-time whistle. Nice, A nice, pretty nice. decent watch this, and each side has contributed in equal part. ப்ரோ பாக்குறவங்க லைக்கா Very போட்டு good பாருங்க. goal ப்ரோ for the இனியஸ்டா crowd கேட்ற to இனியஸ்டா enjoy. வந்துச்சு நான் கண்டிப்பா And வந்து a சாப்பிட்டு game வாங்க which ப்ரோ is சாப்பிட்டாங்க. right on the edge. At half-time, it's 1-1. And we are up to the break. நான் மார்டினஸ் பிடிக்கவே மாட்றான் It's ப்ரோ. 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. No changes at the interval from either. Terrific header! Decent attempt, but not quite good enough. Koundé. Mohamed Salah. Neymar. Pass is coming off in quick succession here. Hakimi kept his eye on it, and he's there. Nice interception. His positioning was spot on. Now that's well seen too. ஓ இது Most தடுத்து. accurate pass. Neymar. Now it's Torres. Well, played right into his path. York gets. There's the shot. It's fallen kindly here. It's there. Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but There's the hit. Fuck. Great build-up. It all deserved a better ending. it didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. And it's come back to the keeper. That has been cut short. And here's Torres. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That is good alertness. Darren Fletcher. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. That looks a decent ball. Koundé really didn't have enough to concern the defence. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That's been cut out, well played. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Neymar. And it's Salah. என்னடா Mohamed அவன் Salah குட்டி has got போட்டு himself a free kick. தள்ளி எடுக்கிறான்.
Adams. Adams calmly anticipates. And it's Salah. And here's Torres. Just eases him off the ball. York. Now, what about a counter-attack? Now it's Torres. Torres! So, என்னடா அவன்? And with that goal comes comfort. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Well, that has changed the dynamic somewhat. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. Oh, now here's an interesting matchup. Closing in on the last quarter of an hour. என்னடா அவன்? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Alaba defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, easy pickings there. Look, it's a run defence is this like, but the timing has to be spot on. Mohamed Salah. Beckham. And it's Neymar. And that's gone loose. Fernando Torres. Darren Fletcher. They've got to be quick moving this forward. Now it's Torres. He's under a lot of pressure there. And that is a little undercooked. என்னடா எல்லா It's gone for a எல்லா throw. பாஸும் கோஷோ. ஐஸ் வாங்க வாங்க. வெல்கம். Welcome. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 24. El dorsal Costa 10. Curta. Neymar. Fernando Serán Torres. sustituidos por el dorsal 23. De El Bruyne. dorsal 13. Se va a llevar a cabo I un think that's a cambio de corner. jugadores. Yes, it is. So, third corner of the game. And now they can spring out of defence. Adams. He steps in, and that's the end of that. Now it's Mbappe. Aims beyond the defence. That's a shade optimistic. And it's Salah. That looks a cracking ball. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Chooses to go back. Oh, that's a Mbappe! Habrá 3 minutos de descuento. Second reaction. Really anticipated that well, didn't he? It's a pretty loose pass. Added time going up here. It's 3 minutes. Koundé. Mbappe. Just two. Goes in for the header. They are Bro, rampant. bro எனக்கு And they are cruising away. And that is as far as it goes. பாக்குறவங்க லைக்கா போட்டு பாருங்க गाइस. நான் தோத்துட்டே இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. இதெல்லாம் சும்மா டெஸ்ட் மேட்ச் தான். விளையாண்டு பார்த்துட்டு தான் நம்ம The kind of match as புதுசா neutrals ஸ்கில் we all love கத்துக்கறனால to come and see. விளையாண்டு What do you பார்த்துட்டு take away from it all, Jim? நானும் போட்டு Well, there was a பழகுறேன். distinct lack of clarity or commitment in மட்டும்தான் everything the play. गाइस 5 பேர் நான் 2 பேர் பாக்குறீங்க. லைக்கா மட்டும் போட்டு ஒருத்தர் தான் பாக்குறீங்க. லைக்கா போட்டு பாருங்க. ஓகே ஃபைன். நான் சாப்பிட்டியா என்ன பண்ற?
இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம் ஒரு மேட்ச்சு. இந்த ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கு? மினி வாங்கிட்டு போட்டு அதான் எங்க ஏஎம்எஃப் மெஸ்ஸியை போட்டுருவோமா? டீப்ளை சரி ஓகே மெஸ்ஸியை போட்டாலும் நம்ம டீப்ளைனில் போட வேண்டியதான். இந்த மேட்ச் ஆடி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் கமெண்ட்டு போட்டு அப்படியே தட்டி விட்டு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக ஆடிவேன். இந்த மேட்ச் எப்படி இருக்குன்னு ஆடி ஏன்னா 2 கலரில் இருக்குது ஜெர்சி, ஒரு கலரில் இல்லை போல இருக்கு. 2 கலர் ஜெர்சி போல இருக்கு. இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சுருக்காங்க. நம்ம இதுதான் வைக்கலான்ட்டு பார்த்து இந்த ஃபார்மேஷன். ஓகே மிட்ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம். வேறு கோல் கீப்பர் எவ்வளோமே இல்லையாடா? கோல் கீப்பர் ஒட்டோ ஆட்டோ பாருங்க. ஏஎம்எஃப் எப்படி வச்சுருக்காங்க பாருங்க. கேப்டன் யார்? பார்க்குறவங்களாம் கண்டிப்பாக லைக்கை போட்டு பாருங்க கைஸ். Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part long of ball the world. counter, quick and control literally ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா quick and control long ball to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. We have already started here. Now it's Messi. De Paul. Oh no, he's got the shot away! No, he didn't quite meet it right. லெஃப்ட் ஃபுட் ப்ரோ, லெஃப்ட் ஃபுட் அடிக்கல. அச்சா பாத்தீங்களா? உண்டச்சு Maradona. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I've always been impressed with the intelligence and decision-making of this man, De Paul. Yes, you kind of expect that from an Argentinian playmaker, but he's such a key figure whether his team are building patiently or transitioning quickly. He's very adept at creating space, attracting markers and then turning away quickly. And I love those long clip balls he can get into. And Torres! And the keeper couldn't hold it. offside. Barcelona have created a real intensity from the start and there's no sign of any letdown. மெர்சி நின்னா பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி நின்னுட்டானா இந்த பிரச்சனை.
Adams. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Gets his pass away. Oh, well played. Koundé. 0-0 still. No lack of chances, though. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Excellent challenge there, uncompromising. Adams kept his eye on it, and he's there. And it's Messi. De Paul. And here comes the corner. Corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use Height it. advantage லாம் கிடையாதுடா போங்கடா டேய் height advantage. Up he goes! Oh, he's been caught napping. Back into the middle. And the cross comes. Oh, what a climb! ஏன்டா மார்டினஸ் Nearly, அட்டாக் but போட்டு nearly is nothing. Adams did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to step up again. Costa Curta. De Paul. Messi. There's a chance! வாவ் Same again, Back now, same back now. outcome. This is proving to be a very good spell. The Neymar intensity attack is in the great, எடுத்தா but நம்ம they've got to make it count. தலைவன் ஒரே இடத்துல நின்று ஆடு தலைவாணி It's their second corner of the game. ஏஎம்எஃப்னா ஏஎம் 2 செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் மாதிரி தான் வேணும் Now it's Neymar. That's an excellent interception. They've certainly set out to cause a problem or two down that left flank. Look, it's the width that's providing this momentum, and they look set to further exploit. Well, the defence have two choices: deal with the man or deal with the space. Oh, nicely intercepted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, good read. That was well played, well stopped. Alaba. Now Costa. Oh, terrible pass. He's found a way through. He's had a shot. It's run loose. Who's going to get there? And here's Maradona. அந்த யூடியூப் பார்த்து வச்சிருக்கேன் அதனால தான் இப்படி ஆடுறான் Messi. The pressing's intense, and it's paid off. Neymar did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, that's a key interception. Good play through for the wide man. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Messi. Neymar. Oh, that's beautifully weighted. That could set him on his way. Can he put it away? Nice. With half time at hand. Goalkeeper, different goalkeeper. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. De Paul. A lot of space here, a real opportunity. Koundé. Alaba. Costa Curta. Decent progress down the left.
Nice, nice. And there is the half-time whistle. And it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Yeah, you don't get any points for stating the அப்புறம் என்னது obvious, bro? Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona can really do with Fuck. some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And Dijk clears it away. And it's Neymar. Big chance! That's a race for the ball. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. ப்ரோ இவன் Yeah, பாஸ் and those பண்ணிட்டே that are பண்ண up மாட்டான் top, போய் Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to எப்படி பாஸ் recycle. பண்றாங்க ப்ரோ? And they have got just the right players for that. To Paul! Some resolute... And another try! It's loose now and they want to get it back. Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Messi. And there's his chance to lead the counter. Taken back almost at once. நிறைய இடத்துல பாலை மிஸ் பண்றனால மட்டுமே It's நான் a good ball through. யாவரு Barcelona still chasing a one-goal deficit here. La asistencia a este partido Quarter of an hour into the second half. 2628 espectadores. This is what good chemistry is all about. Well cut out, no margin for error there at all. ப்ரோ என்ன ப்ரோ கரெக்டா Koundé, your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Lovely ball and a Vinicius Junior. That's a half-decent try. ஆமா ப்ரோ Vinicius Junior certainly could have and should have made more of that. நான் ப்ரோ அடிக்கலான்னு பார்க்குறேன் முடிய மாட்டேங்குது நானும் போட்டு போலவா நல்ல மேட்ச் ப்ரோ அப்படியாச்சும் எனக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கணும் லைட்டாக டிலே இருக்கு அவ்வளோதான் அவங்களுக்குலாம் எப்படி ப்ரோ ஸ்ட்ரீமருக்குலாம் எப்பொழுதுமே கரெக்டாக இருக்கு இல்லை அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி Yeah, he's looking for instructions. இல்ல நம்ம ஊருக்கு மட்டும் தான் Something அப்படி along the lines of go make a nuisance of yourself. எந்த ஊருக்காரங்க தான் கிரியேட் பண்றீங்களா Oh, that's wonderful alertness. Out and behind, it's a good block. So எனக்கு மட்டும் பால் பின்னாடியே நிக்கிறாங்க காலுக்கு பின்னாடி பேசிருக்க இடத்துல மட்டும் தான் போய் terrific header. ஒரு முதல்ல மார்டினஸ் தூக்கிட்டு இவனும் வைக்கணும் ப்ரோ ஒட்டுவாவ Someone's doing his job properly. தலைவன் அட்டாக் கோல் கீப்பரா இருக்கான் ப்ரோ டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பரா Number 4 இருந்தா coming up here. Barcelona are looking to go forward now. Costa Curta. Neymar. ஆஹா Fernando டோரஸ் Torres. அம்மாடா இதுதான் ப்ரோ இப்படிதான் ப்ரோ தான் ப்ரோ பாஸ் This is better. இது This is விழுந்து a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Barcelona needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. ஓடிட்டே இருக்கான் ப்ரோ ஆக்டரேஷன் நல்லா இருக்கு சலாக்கான De Paul. பிடிச்சிடுறாங்க ப்ரோ எப்படியாச்சும் என்ன And it's Maradona. Pretty robust defending. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Vinicius Junior
finds himself offside. இங்க நெய்மருக்கு போட்டுருக்கலாம். நான் நெய்மர் ஓடி வரதே கவனிக்கல. பாருங்க நம்ம என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோன்றதை பாருங்க ப்ரோ. எல்லா மேட்ச்லேயும் ஒரு மிஸ்டேக் வரும். நான் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறேன்ற பார்த்து தான் நான் விளாட போகிறேன். நான் ஒரே ஒரு ஃபார்மேஷன் வச்சு சீரியஸாக ஆட முடியாது. நான் எப்பவும் சொல்கிறேன், ஒரே ஒரு ஃபார்மேஷன் வச்சு நம்மளால் ஆடனா செய்ய முடியாது. அதுவும் நமக்கு இருக்க சர்வருக்குதா இல்லை என்னன்னே தெரிய மாட்டேன்னு லாக் ஆகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. பார்க்குறவங்க லைக்காக போட்டு Time for changes on both sides actually. Neymar, el dorsal 5. Serán sustituidos por el dorsal 13, el dorsal 22. Se va a llevar a cabo un cambio de Isak jugadores. was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's got away. Nice interception, well timed. Maradona going face to face with his great rival. Isak unable to make it happen for all his good intentions. Oh, well played, well sorted out. That's alert and sharp and very well played. De Paul. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. அவன் பாஸ் போடுறப்ப கரெக்டா. That's a little off target. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. ஆமாம் ப்ரோ. Costa Curta makes the interception. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Now it's Maradona. Oh, played right into his path. Habrá 2 minutos de descuento. Koundé. Time added on will be 2 minutes. Oh, shooting! அக்கா கோல். இந்த ஒன்று தான் ப்ரோ எதிர்பார்த்தேன். இதை மட்டும்தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நேரம். புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பாஸ்க்கு மட்டும்தான் இவ்வளோ நேரம் காத்துக்கிட்டேன். That's what they can do to you. Well, talking about being hit on the break, the ball was in their net before they could even organise their defence. It shapes to shoot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, he's really drilled it. நைஸ். இப்போ பார்த்தீங்களா கோலை போட்டிருக்கோம். The message is simple: defend this with your lives. அதான் ஒரு வழி கிடையாது. இப்போதைக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம. அப்படியே கிடையாது. நைஸ் பாஸ் ப்ரோ. அந்த மாதிரி அதுதான் ப்ரோ நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அப்படி விளையாண்டா தான் ஜெயிக்க முடியுது. He gets big, and that is the last effort of the game. Well, nothing to separate the sides. இப்போ தான் ப்ரோ எனக்கு எந்தெந்த பட்டன் என்னென்ன நம்ம சும்மா குட்டாம்போக்கு விளாண்டுருந்தா வைக்கவே முடியாது ப்ரோ. நம்ம இதுக்கேற்ற மாதிரி விளாட்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம். எனக்கு கொட்டோ ஆச்சு. கோல் கீப்பரு டிஃபென்ஸ் கோல் கீப்பர் நம்ம குயிக்கின் கொட்டுறோம். டிஃபென்ஸ் கோல் கீப்பர் வைக்கக்கூடாது ப்ரோ. அட்டாக்கு மார்டினஸ் அட்டாக் கோல் கீப்பர் பாருங்க. அதனால தான் பாலை வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கும். கோல் அதனால தான் அதிகமாக விழுவுது. இப்போ பாருங்க எல்லாமே அட்டாக்காக இருக்காங்க. ஓ பிளாக்கு எல்லாம் அட்டாக்கு. நோயர்லாம் தலை பாதி பிச்சிலேருந்து விளாண்டுட்டு இருக்கேன். ஓ பிளாக்கு வேணாம் இவனை வைக்கலாம். வாங்க வேணா அடுத்த கோல் கீப்பர் மெஸ்ஸி கேப்டன்சி இருப்போமா? சாப்பிட்டாச்சு. அப்புறம் என்ன சாப்பிட்டீங்க? இப்போ பார்க்குறவங்களாம் கண்டிப்பாக லைக்கை போட்டு பாருங்க. கடைசி ஒரு 2 மேட்சோ இல்லை ஒரு மேட்சோ போட்டு அப்படியே ப்ரோ நாளைக்கு இன்றைக்கி லைவ் லேட் ஆகிடுச்சு ப்ரோ அங்கேருந்து வரதுக்கு. அதான் கண்டிப்பாக டிவிஷன் 2லாம் போயிடலாம். ஆனால் டிவிஷன் 1 போகிறது தான் லைட்டாக எனக்கு போயிடலாம். போக முடியுதான்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இந்த சீசன். 2 பேர் பார்க்குறேன். என்ன 2 ஒருத்தராக 2 ஏன் ப்ரோ இங்கே 2ன்னு காட்டுது, இங்கே கீழே 1ன்னு காட்டுது? ஏன் அப்படின்னு தெரியல.
ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, நான் இப்பயே சொல்றேன், பேசிக் கார்டா இருந்தாலும் அவன் அட்டாக் கோல் கீப்பரா இருக்கான். எனக்கு நான் தான் சொல்றேன்ல, குயிக் என்கவுண்டர் நம்ம வச்சிருக்க ஃபார்மேஷனே ஒரு இந்த ஃபார்மேஷன் தான். அப்படின்றப்போ இவங்க வேகமா ஓடி வரான், அவன் ஃப்ரண்ட்ல வந்து பாலை பிடிக்கிறான். அது நமக்கு செட் ஆகாது ப்ரோ. கொர்ட்டுவா தான் நம்ம கரெக்டாக இருப்பாப்புல. ஏன்னா கொர்ட்டுவா தான் டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர். கோல் கீப்பர்னா டிஃபென்ஸ்னா பின்னாடியே நின்றுப்பான். புரியுதா? எவ்வளோ தூரம் பால் வந்தாலும் அவ்வளோவா. நான் இந்த மேட்ச் காட்டுறேன் பாருங்க, இந்த இவ்வளோ மேட்ச் பார்த்தீங்களா, இந்த மேட்ச் பாருங்க, உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்க. அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். முப்பத்தி ஆறாயிரம் 37,000. நான் தான் 37,000. ஆமாம், டேவிட்டும் அதே தான். அதனால தான் நான் இங்கே வைக்க மாட்டேன். போட்டு பொழந்துடுறானுங்க ப்ரோ. நீங்கள் இந்த மேட்ச் கொர்ட்டோ எப்படி ஆடுவான்னு பாருங்க. நம்மள்ட்ட கார்டு இல்லை ப்ரோ, அவ்வளோதான். இந்த கார்டை வச்சு மட்டும் தான் நம்மளால் ஆட முடியும். இந்த கார்டை வச்சு நம்ம இவ்வளோ தூரம் போகிறது. இதே அவன் நல்ல நம்மள்ட்ட அவங்கள்ட்ட இருந்த மாதிரிலாம் கார்டு இருந்துச்சு, சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. நமக்கு கொஞ்சம் டைம் நல்லா கிடைக்கும். எப்படி சொல்ல, டக்குன்னு இது பண்ணுவான், எல்லாம் பண்ணிடுவான். ஸ்டாப் பண்ணுறதெல்லாம் இருந்தாலும் சரி, இது பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, டக்குன்னு பண்ணுறான் எல்லாமே. இஸ்ரேல் ஏன் ப்ரோ? இஸ்ரேல்னா எப்படி? என்னாச்சு? போர் நடக்குதா? Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. The action has already started. Chance here to counter. Great defending, strong and determined. Well, Peter, this is a game where I really don't think I need to spell out who I'm expecting to provide the sparks. Big chance! சொன்னா நான் ஏன் அட்டாக் கோல் கீப்பர்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இப்போ? Oh, that was a brilliant save. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. இன்னும் ப்ரோ அந்த பிரச்சனை வெயிட் இருக்கு. He's got the shot away. பாருங்க நான் ஏன் அட்டாக் டிஃபென்ஸ் Yeah, it wasn't the worst decision in the world to go for the shot, even if he was being closely marshalled. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Mohamed Salah. Salah. No, that's been intercepted. Rodri. And it's Forlan. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to... He's had a go! பாருங்க எப்படி தட்டா பாத்தீங்க பால். Neymar. Vinicius Junior. And the counter is on. Hey, bro. With that. Son Heung-min. சூப்பரா. Nicely weighted ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. ஏன் ப்ரோ டோரஸ் Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Mohamed Salah. Neymar into the middle, and he was alert to it.
ஆனா நம்மால இதெல்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ. நானும் போட்டு Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. வரேன். Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Mohamed Salah. Neymar. ப்ரோ Opts to play it back. Now it's Mohamed Salah. Messi. Mohamed Salah. Messi. Nice control. Hernandez did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Koundé makes the interception. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh bro. Son Heung-min. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Kimmich. Son Heung-min. A collective sigh of relief from the defence. Well, one sloppy lapse like that can do a lot of அப்படியா damage, ப்ரோ and it அவ்வளோ was இதாக triggered by the closing down. தெரியாது ப்ரோ நான் நியூஸும் பார்க்கறதுல ஒன்றும் பார்க்கறதுல Adams. Darren Fletcher. Messi. And it's Messi. And it's Neymar. ப்ரோ Stood up well to him there. அங்க பாஸ் பண்ணி அழகா Son Heung-min. Rodri. கரெக்டா பால் நிப்பாட்டிடுறாங்க ஒன் டச் Expertly cut out. Really nicely done. Well, the moans and groans from the stands now are very ப்ரோ audible. போச்சு பால் திரும்பி ஏய் ப்ரோ பொசிஷனை விட்டுக்கிட்டே He read இருக்கேன் that really ப்ரோ well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Taken back almost at once. Mbappe. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. And there's green grass ahead of him. Messi. That is a brilliant interception. நெய்மார்ட்ட தான் போறேன் Rodri could move up a gear here. அவன் மிட்ஃபீல்ட் ப்ரோ Now it's நான் Forlan. That was good pressing. Forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Son Heung-min. Mbappe. கப்ப Son Heung-min providing an outlet on that flank. Oh, great chance! Alaba did well to stay calm there. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு டிவிடினா He's not got that quite right. ஏன்டா எனக்கு இந்த ஷாட் எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறது இந்த ஷாட் அடிச்சாலே பால் ஆப்போனன்ட்டா தான் போகுது இது என்ன எப்படி நான் யூஸ் பண்றது நீங்க நல்லா கிராஸ் பண்றீங்க ப்ரோ நான் லைவ் For the key figures to mull over, but it remains goalless. Any opinion you'd like to express on the first half? It's been a pretty abject performance. No efforts at goal. I'm struggling to remember the last time we had that. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And we are already promptly back underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. ப்ரோ ஓடுறா தலைவா டுப்ரைனா Nicely spread. தலைவன் நல்லா விளையாடுறான் That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Mohamed Salah. Koundé. And it's Salah. Oh, that's a fine interception. It's Neymar! ஐயோ Oh, nice touch. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rodri. Son Heung-min. Oh, now here's an interesting matchup. Hernandez crosses.
என்ன அடிச்சு அதுதான் கோல் பா Neymar. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. சூப்பர் நைஸ் பாஸ் Fernando Torres. Bastoni deals with that comfortably. ஆஸ்டோனி Deftly away. And here's Vinicius Junior. Vinicius Junior will not want to lose out here, not against this opponent. ஆனா எனக்கு என்ன கட்டுப்புண்டனா பால் கால்ல பட்டே திரும்பி அவன்ட்டே போய் பாரு Stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Fernando Torres. De Ligt with a definite foul there. வேலையே கிராஸ் நைஸ் கிராஸ் நைஸ் அந்த மாதிரி இதில் எப்படி கிராஸ் போகுது நான் கற்றுக்கிறேன் நைஸ் கிராஸ் ஒரு இப்போலாம் கிராஸ் போட்டால் டென்ஷன் புண்டு யாரும் போகிறேன் நான் Courtois. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Now the finish! நைஸ் பால்ரா It's in! நைஸ் பால்ரா Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is What a ball ignored. It's by how he Neymar. built his reputation. Barcelona have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Costa Curta. And here's Neymar. So, Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Kimmich. That's what has to be done now, no question about it. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. இன்னும் தலையன் வாங்கி இப்போதான் ப்ரோ கோலே போடுறேன் And here's Maradona. ஒரு கிராஸை போடும் And that's he's had a shot. And that was very necessary. நைஸ் இங்கே தான் எங்கேயோ கேப்பில் மாட்டுது என் பால் அதனால் போட்டு பழக்கிறேன் கட்டையில் கேப்பே இருக்கக்கூடாது எல்லா சைட்லையும் ஆள் இருக்கும் வேறே நல்லா கிராஸ் வருது ப்ரோ உங்களுக்கு இதில் இருங்க நான் கற்றுக்கிறேன் எப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி கிராஸ் வந்து நான் ஒரு சில நேரம் தான் போடுவேன் ஆனால் நமக்கு எனக்கு பாருங்க எனக்கு 2 ஃபிங்கர் கண்டிப்பாக தேவைப்படுவாங்க ஆனால் கிராஸே வராது This is what good chemistry is all about. நல்லா இப்போ நான் பார்த்தீங்களா Well, கோல் there's எப்படி plenty பண்ணால் வருது to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. De Bruyne in acres of space out wide. He's looking to set free a runner. Shot could be on. பாக் என்ன திருப்பி ஒரு சுழல் Bit போட்டுக்கலாம் desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And here's Forlan. Yeah, this kind நல்லா தான் of ப்ரோ கிராஸ் bold போடுறோம் running will always get you into ப்ரோ இவன் areas of உருட்டி விட்றான் ப்ரோ possibility. பாலை புரியுதா அவன் பாலை உருட்டி விட்றான் கோல் போடலாம் அவன் Barcelona still ahead by the game's only goal. Now it's De Bruyne. Bit of a communication breakdown there, it seems. Rodri. And it's Son Heung-min. And he's made sure that's not getting through. Israel have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Kimmich. Look, there has to be more Hey, urgency hold on, here. hold The on. ball has to get to the other end much faster. And here's Mbappe. ஓய் பாபே I think we're just about done here. And the counter-attack is on for Barcelona.
Into stoppage time, whistle due any moment. Or And they time were is up. Malaysia. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game. ஏய் சாப்பிட போலையா? சாப்பிட்டுட்டியா? ஒரு மேட்ச் 3 மேட்ச் தோத்தாச்சு ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் சித்தப்பா இருக்கேனாரா எனக்கு வெயிட் பண்றாரா? சரி. சரி ப்ரோ, இதோட ஸ்ட்ரீமை முடித்துக் கொள்கிறேன். விளாண்டா இன்னும் ஒரு 1 மணி நேரம் கூட விளாட்லாம். நல்லா தான் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டனால கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போகுது. ப்ரோ பார்க்குறவங்களாம் லைக்காக பண்ணிட்டு பாருங்கள். அஞ்சலிக்கு வந்துருக்கு. ஓகே கைஸ். ப்ரோ இதோட ஸ்ட்ரீமை முடித்துக் கொள்கிறேன். நாளைக்கு மீண்டும் வருகிறேன். நாளைக்கு சந்திப்போம்.